wena moyo ingcwele sekukadulindile ngesandla mangiholwe mina mhambliyethane okhathele abonge izilo duduzayo nyenyeza hambiwoza ngokuqondisekaya umhlobo wetosizayo uyathanozamayo ungashiyilapha kakhulu siyesaba izulu liduma kuwe okwetama yeza hambiwoza ngokuqondisekaya Nkosi yethu enkulu siqondise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini na izwili yaphendula hambiwozala ngokuqondisekaya Nkosi yethu enkulu siqondise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini na izwili yaphendula hambiwozala Kwaziwai vadiwa vateereri nevatariri vedu tinoda kukuchingamidza kuchirongwa chedu Virtuous Dari. Ndofunga mazuva ano muri kutoona kuti mawiki akatedzana aya taanongoita Virtuous Dari. Tinoda kuti timbosimbisa masaidhi ese. Takambotaura nyaya dzekuchengeta varume, tikataura nyaya dzekuchengeta madzimai. Pane vamwe vakakuunika nenyaya yekuti tataurirei kuchengeta varume anzi tagara tichizviudzwa izvozvo zvekunzi kuchengeta varume anzi matinyanyira. Ndakaverenga imwe comment yaiti dai henyu muchitaura zvekuti kuchengeta varume in terms financially because ndivo vatiri kutochengeta financially. Pane umwe akanyora kuti hadzi topic iyo paikonewa because muri kutiudzira kungoti varume vachengetwe. Asi zvimwe zvacho tinenge tichitongoshandisa bhaibheri, shoko rani raMwari rinenge richiti
dzidzisa nyangwe andimunoona kuti kuna Proverbs 31 paipai mukadzi uya that virtuous woman anotogona kuchengeta household yake handitika atori nesimba yekunzi everyone ari mumba imomo anomuti blessed including murume wake because anenge kubata nekuchengetedza musha wake kaari kuita kakarongeka. Mukati mezuva ranhasi toda kuti titaure topic yekuti mukadzi mudziyo usina simba. Zvitorimo mubhaibheri zvekuti mukadzi mudziyo usina simba. Musakuhunike nematopic aya. Ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri, tine vadare vatinavo vachatibatsira kukurukura nyaya iyi. Inyaya inogona kupisa nenyaya yezvinhu zviri kuitika mukati memazuva ano. Kune zveempowerment, kune zvechii, saka toedza kuona kuti zvinhu zvemavhesi aya ari kureva kuti mukati mezuva ranhasi, mukati memudzimai wanhasi ane simba. Bhaibheri rokuti uri mudziyo usina simba. Zvinonyatsofambidzana mushe here zvinhu zviri izvi? Totora zvipi? Zvekubhaibheri here kana kuti izvo zvinoita kuti ini ndive nesimba? Ndinotonzwa kutova nesimba nyange kuna Vabiriri. Zvinova zvine zvakupesana nechinai neshoko raMwari. Saka ndonyaya yatoda kuti tikurukure nezvayo. Regai titange kune vari kwekutanga uko vatichingamidzire vateereri vedu. Makadi vatariri vedu nevateereri vedu, zita rangu ndoitwa neTsairi Sinamodzi. I'm the Executive Director of Connect, Zimbabwe Institute of Systemic Therapy, which is an organization which provides family therapy and family counseling services, and also which provides training in terms of professional family counselors and professional family therapists. Professionally, I'm a family therapist also, and I'm also a clinical social worker. So nyaya dzinechekuita nemhuri, nyaya dzinechekuita nemental health, nyaya dzinechekuita nesociety in general, ndo nyaya dzandinofarira uye ndo basa rangu. Ndinofara kuva pachirongwa. Thank you, Doctor. Thank you very much. Tinokutendai expertise yenyu yakatikoshera pazvirongwa zvakadai. Makadini wadiwa wateereri nevatariri. Zita rangu ndinoitwa Elder Nyamazana, ndiri murume wemudzimai mumwe chete. I'm a sociologist with interest on family issues. Ndinofara kuresearcha more about families and group dynamics, kunyatsokunzwisisa kuti vanhu vanofanira kugarisana sei. Zvakare ndinorana organization on Fathers Against Abuse. Fathers Against Abuse tinoshanda nana baba nevakomana kubatsirana kuva ma-responsible father, even to navigate other challenges that tinosangana nadzo nevarume kuti batsirane kugara zvakanaka mukati medzimhuri dzedu pasina mhirizhonga nekumbunyikidzana. Thank you very much. Yes, tinoda kutenda. Basa ramuri kuita especially rekubatsirana baba, rekuti vagare nemadzimai avo nemhuri dzavo pasina kumbunyikidzana. Zvinhu zvakakosha kuziva vano kumbunyikidzana kuri kuitika mukati medzimhuri dzizhinji. Kune vanhu vari kumbunyikidza vamwe vacho vanobva vatombonyikidza vachishandisa vhesi rekuti uri mudziyo usina simba iri, saka rinokwanisa kutomisintapuretwa pova nekumbunyikidzana. Saka zvakatikoshera kuti tikurukure nyaya iyi. Okay. Kwazivai vadiwa vateereri nevatariri. My name is Elder Nicholas Manyupa. I'm an elder in the Seventh-day Adventist Church. Very passionate about helping families to thrive in all the challenges that they face in this modern society. In the context of the topic that we are discussing, you will see that we are living in a society where there is a rapid transformation in terms of traditionally held roles of the mother and the father. And in the midst of that, that also is bringing its own challenges. But we would want families to be stable and to thrive against all the socio-economic changes which our society is going through. Ndizvozvo kune machanges ari kuitika mukati menyika, zvinhu hazvisi static handitika, saka zvinotoaffecta mhuri. Saka toda kuedza kuona kuti tine nyangwe iko kuchinja kwesociety tiri kugona here kuramba tichiti mukadzi mudziyo usina simba. Yes. Makadiko vadiwa vateereri vatariri vechirongwa chedu paVirtuous dare. Inini ndinoitwa Mai Ngwenya, ndiri mai ve4 weaker vessels. Ndiri mai ve4 weaker vessels dzatiri kuda kunzwa mukati mechirongwa chedu chanhasi.
I'm certified marriage counselor. I'm an author. I'm also a talk show host. A program inonzi Woman to Woman. Chimwe chandiri muvhangeri, ndiri muparidzi, ndokole yangu yokutanga pane zvese zvamanzwa, ndokwandakadaidzwa ikoko. Tinoda kutenda. Muchatipa experience yenyu. Makadi yenyu vadiwa vateereri, ini ndinoitwa Lisa William. I am a wife, I am a daughter, and I'm a sister. Definitely a weaker vessel. Professionally, I am a social worker, and I'm currently working as a protection officer. Ndiri kufara kuva pachirongwa chinochi kuti timbotaure kuti madzimai zveshuwa ari weaker here. Thank you very much, Lisa. Toda kuti titomanya kunyaya yedu. Nyaya yedu iri pana 1 Peter chapter 3 verse 7. Ndo pane nyaya yedu yese ipapo. Toda kuti tidzidze. Ino inetenge Bible study. Yatiri kuita muzuva ranhasi. Tiri kuita Bible study yevhesi iri. Ivhesi ratinokwanisa kumbotaura dzimwe nguva tichingopfuura nepariri. Tisiri kunyatsoritambanudza kuti tinyatsori unpacka. Kuti rinoreva kuti kudii. How do we apply it in our context yanhasi? Zviri zvakamira sei? Saka nhasi tiri kuita Bible study ya 1 Peter 3 verse 7. Vanyamazana tiverengerei kuti pari kuti kudii. 1 Peter 3 verse 7. Let your husbands likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Yes. Parakunzi vana baba handiti kai. Ivhesi maybe mune imwe version here. Pane vaneshona. Pane vaneshona here. Maybe tikada kutarisa pashona. Tione kuti pashona panobuda pachiti chii. Shona. Noti saizvozvo. Imi varume, garai nevakadzi venyu nekuziva. Muchikudza mukadzi, muchiti ndiye mudziyo usine simba duku kwamuri. Zvavari vadyi venhaka yenyasha yeupenyu pamwe chete nemi, kuti munyengetere yenyu irege kudziviswa. Alright. Vhesi riri kuti chii? Isu toda kuti tinogona kumboritambanudza rese, handiti kapariko zvese pari the whole verse. Toda kuti tizobata kuti pavhesi pari kutaura pane mudziyo uyu usina simba. Zviri kureve ndo patoda kuti tinyatsokodzera ipapo. Mama. Okay. Ini ndanzwa sekuti varume learn the skill. Pari kunzi dwell. Inoti munhu wese. Ari mudwelling place mako. So you learn the skill. You gain the knowledge to know how to treat this vessel. Isina simba, hazvisi kureva kuti haana simba. Papa, handizviti mangi mataura ikati tatimboi. Asina simba sera winara. Saka panoda knowledge to know how to treat this fragile vessel. Fragility iri kutaurwa nezvayo. Saka how to treat her like a lady, not like your own. Kana ne equal strength like you have, equal abilities, equal zvakawanda zvakasiyana biologically, whichever physically. Zvese saka she is fragile. Saka kudzidza kugara naye kurati murume ndiye ari kuda kudzidza skill. Garai navo neruzivo. Indoda kuita underline peruzivo apo. Saka many men dwell with these women without knowledge of how a woman should be treated and given a place as a lady, are fragile. All right. Saka, to begin with, the verse is addressing husbands. Arizi vesi revarume vese nje. Kuti vakadzi vese nje. Handitika. Saka vesi riri kutaura nababa vari mumba mati in your dwelling space. Pamuri kugara ipapo. Saka ari wika. Kana kuti ari kunzi gara naye nekuziva mudzimai wako. All right. In fact, I wanted to add to say the letter rashandiswa rekuti knowledge. The opposite yaro is ignorance. Yeah. So you see kuti varume vakawanda
tinogara nevakadzi in ignorance. Such that kana iri nhau yekuti unotaura naye sei, vanhu vanotaura nevakadzi vavo in ignorance. Kana iri nhau yekuvatrita, vanovatrita in a manner that exposes a lot of ignorance on part of the husband. But now when Peter is giving this charge, it's a call to learn. Right? It's a call to acquire knowledge as far as kugara nemukadzi is concerned. Saka kugara nemukadzi hakusi kwevanhu vese, but ndekwevanhu vane knowledge. So sometimes, you know, when you hear people talking, awakura chiroora, isinyaya yekukura, inyaya knowledge. Inyaya ye-knowledge yemunhu ane knowledge yekugona kugara nemukadzi, because makamupusha kuti amhanye kupinda asina knowledge, munozomona futi akumhanya achibuda, because umu institution umu munodhila nevanhu vane knowledge, and the knowledge yacho haisi knowledge yekuti takanzobvunza vakadzi vakadai, unofana kudzidza wawinaye, womunzwisisa, womumaster, kuti kana ari uyu akatotaura matauro aita, zvaari kutoreva ipapa ndezvekuti chimira inyaya yacho. Saka auende dzidza munhu wako umunzwisise. Aunonotora chimetsi chawakaona chichishandiswa nasekuru vakaroora muna 1957 kuti I think ndakatonyatsodzidza kuna sekuru vangu ndo hiro rangu manje rakandidzidzisa zveupenyu, saka ndinoona kuti zvavaigara nambuya vaidai so uyu haasi ambuya vako, mukadzi wako, ende haasi munhu akaroorwa 1957, ndewe manguva ino iye mazuva ano. Saka mu-understand in context of that. Knowledge protects those who have it. Yes. There is no proper application of any principle yeupenyu without in ignorance. Saka application inotouya nekunge waenlightenwa wave knowledge. Saka munhu ari darkened already ane disadvantage ndopamataura ignorance, because knowledge is light. Saka inovheneka chinhu chawakushanda nacho wane light, saka knowledge is light. Saka munhu asina knowledge ari kungogropa in the dark. Munhu ari kugesa nzira yake. In fact, to make it very true, mberi kwevhesi kwazonzi kuti minyengetero yenyu isadziviswa. So which means kutotadza kuacquire knowledge yekugara nemukadzi zvakanaka kunogona kuita kuti sezvambotaura naDr. Mbiri, miteuro iperere paceiling because uri kugara nemukadzi in ignorance. Alright, yeah, vhesi riri very interesting. Ndada kuritarisa in context, because ndatoshaka kutsvaka kuti riri kubva nekupi uye riri kuenda kupi. So muchaona kuti First Peter chapter 3 verse 1, to wives likewise be submissive to your own husband, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct. But as far as verse 6, as Sarah obeyed, calling him Lord, whose daughters you are, if you do good and are not afraid with any terror. So I'm talking about verse 7, man. Parkunze husbands, the word rakanyakosha is like wise. So I'm trying to Mari verse 3 kusvika verse 1, I mean kusvika verse 6, God is wariku outline what a woman should do. And wariku confirm zvakare the lordship yemudziyo yemurume. Kuti murume, the leadership role yemurume is being confirmed. Zvikanzi Sara ndozvaidi ndozvaita. But Mwari wakazozviziva manje. Kuti wakapa munhu simba asina understanding anoabuse vanhu. Ndosaka muchiona bosi asina kunyatsa kufundira basa, asina kunyatsa kudzidzira basa, akapiwa basa kuti ndiwo wabosi. Nemabhosi ekuti kana achida kwachidzimbo maybe murume achidla nemadzimai anoti kuti ndikuitire chinhu chitangawandida, because they are now abusing their power. Saka Mwari wari kuti murume takupa that lordship, of course ndiwe the leader, but as you are the leader likewise wakufana kutsvaka manje kuti this person ndinodhila naye sei. And the aspect of weaker vessel, a vessel is ukada kutarisa in this context chinhu chinopwanyika. Kurati murume ari kunzi uyu munhu iwe ndiwe leader, saka munhu warifana kudhila naye wakufana kumubata with care, because kana iri hari kwaipwanyira pasi inodi inopwanyika. Saka God is saying you are the leader,
but in your leadership inofanira kunge leadership ine compassion, leadership ine care, leadership inoratidza hanya. Saka chitotsvaka knowledge kuti how do you then care for this weaker vessel. Saka mchana zvikadaro manje a leader anoziva kuti mafollowers angu ari kuexpecta chii ndimabata sei, chero muri kubasa muri mumba basa racho rinofamba zvakanaka. Saka mamarriages edanda zvakanaka varume vakatsvaka kuziva. Yeah, that's good. Ndoda kufarira kuti matipa context yekuri kutangira verse, kutangira chapter. Chapter iri kutotaura ichiudza madzimai kuti be submissive. Anditika iri kutotiudza kuti madzimai muri kufanira kuita kuzviisa pasi pevarume venyu. And iri kubva yatotipa example yaSara yekuti aidainza kuti kumurume wako kune murume wako aitomuti shewe. Anditi yozochiti likewise. Anditika likewise iri kutoti pane zvatataura kuvakadzi izvi nyangwe nemiwo varume munewo responsibility iyi kuti chinhu chedu chinonzi marriage chishande zvakanaka. Iwe shanda pati yako yekuva submissive, ive shanda pati yako yekuva gentle. Pari kuburiswa gentleness kunze mukadzi iva inner beauty, musaite kushonga kwekunze chete, itai izvi ndo zviri kubuda pakunze mukadzi. Zvozonzi naizvozvo nyangwe nemurumewo iwe itai sei chigona kuziva magariro aunoita ndichi nemudzimai wako. Saka zvinhu zvakatikoshera kuti zvinhu izvi zviri kutotiburitsira pachena kuti chinhu chinotonzi marriage ka chine vanhu tu vari kuita mapasi avo nenzira kwayo. Uyu achiita submit, uyu ngaagone kuziva kuti uyu mudziyo usina simba. Yes, Lisa. Inini ndafarira panzi giving honor. Ndichibatanidza nenyaya yeknowledge. Muchiona kuti zvinhu zvizhinji zvatinotenga mumba chaimo. But inini handisandambogugla kuti spoon ingachengetwe sei, ndinongosukawo ndongorongedza. But pandakatengerwa washing machine ndakatora manual yese ndikaverenga. Ndikatarisa kuti saka spin ndospina sei, mvura ndoita sei, ndinoshandisa powder yakaita sei, kuratidza kuti ndanga ndane mudziyo uri valuable. Saka papa pari kunzi according to knowledge, giving them honor. Pari kunzi giving them honor, pari kutonzi giving honor as unto the weaker vessel. Pari kunzi weaker vessel hachisi kureva kuti chinhu chinoshoreka, because pari kutoita knowledge kuratidza kuti chinhu chakakosha. Saka weaker uri kutaurwa ureve kuti mukadzi is less valuable, aureve kuti mukadzi is incapable, and aureve kuti mukadzi is a victim. But zvikureva kuti mukadzi is special. Ari special kudaro, she is delicate, she is feminine. Saka ane kakukosha kaakaita kekuti kana takumutreata tinomutreata with special care and honor. Inoratidza kuti this is no longer ordinary. Chero mapackages anoya neFedEx chinhu chakanzi fragile hachikandwe pese pese, chinenge chakatonatsolabelwa kunzi fragile. And in this verse Mwari ari kulabela the wife as fragile, ari kutilabela madzimai as special, as delicate, and he's saying treat the woman with honor because she is invaluable, she is special, she is a diamond. Treat her in honor. In capital letters maranyora kuti fragile. Sticker here red. She's, you know, this is a very deep verse. Actually, she's explaining. Two of the aspects is stewardship. Because murume ari kupuwa responsibility to take care of a fragile thing. Yes. Ndo saka pari kuzonzi minamato. Inogona kutotadza kupindura. Because chinhu chaMwari kuti ndakupa chinhu changu chichengetedze zvakanaka. Saka iwe ukatadza kucheka, it's a stewardship issue. It's a seriously stewardship issue kuti asi munhu anofanira kungobata rafu, you know, just like what you do with mari dzedu our environment. Munhu anofanira kutobata zvakanaka. And I think she mentioned a very good point. The issue yeweaker vessel is not like kuti a woman is weak somewhere. But it's also being spoken in the context of responsibility. Tambozara kuti kumashuro kumurume ari kunzi lordship. Saka it's being zviri in the context of responsibility. Kuti iwewe ndiwe the leader and the wife is coming after you. Saka kana utodila naye zva kuti iwewe uri already wapuwa the responsibility, but azvikura kuti kwakunzi mukadzi ari weaker because maybe pane zviri pari zvakadi zvakashata. But also, even if you are to take it very literal, you will notice kuti even biologically, men and women are different. Those are what you want to kuma sports.
ukatovatwa kuti pane mukadzi murume anga achipfeka kuita mudzimai anotobhanwa kusport kana kuri kumaligi kumasoka kana kuti tinotora maligi akatosiyana because simba redu rakasiyana mamuscles edu akadii futi akasiyana saka God is trying to unpack that kuti even biologically as the man you are strong but panogona kuzoita challenge kuti vamwe vanobva pfungwa kuti weak iri kubata mental mwari awana kuti pfungwa dzemadzimai hadzidhonzi pfungwa dzinoshanda ayo katinoita toti pamati biologically pari kubva parekuti kufunga kwacho pabiological ipapa tinotongowedzera kuti tinotoona kuti hemoglobin content yedu yanamai tine 12 varume vane 15-16 zvinototaridza kuti oxygen carrying capacity yangu semunhu wechikadzi iri lower ndo zvinobva zvareva kuti masports amunogona kuita endurance yemunhu wechirume ndikasimudza chi 50 kg panapa ndinogona kunge ndakutotambura nyangwe pakufema ndakutofemereka nditi but murume anogona ngochiti bitsi asina kufemereka because oxygen carrying capacity yake yedu yakatoita sei yakatosiyana mwari vakatotisika takadaro ndoda kuti tiende pekuti Lisa aburitsa nyaya yekuti munhu ari delicate anditika ari feminine iye zvino tiri kurarama mukore wekuti mukadzi ngaapiwe simba anditika kune vanhu vari kutoda kuva ameno pavari kuita feminism yacho iri kutova leader to masculinity ameno iri kutoda kutoti vatova varume anditika vanoda kutoti zvese izvi nini zvese izvi inini if I'm providing in this home zvese izvi sandinokwanisa kuita izvi tato hapasisina peunganditi ndiri wika when the world is empowering tiri kurarama mumakore evakadzi vari kupiwa simba vakadzi vari kupiwa simba muzvikoro vakadzi vari kupiwa simba mumabasa handitika mumabasa ike zvinotokuti the future is female because maopportunity mazhinji ari kuuya kuvanhu vechikadzi patonzi female applicants are encouraged to apply ende vatori nemakota system maratio system ekutaura kuti tiri kuda vakadzi vakawanda so much kana zvichitongodaro saka vakadzi vari kupiwa simba ende vakadzi vacho tiri kubva tarigamuchira tobva tarifarira simba riya saka kuti ndichizoti vhesi riri kuti mukadzi iziwika ane simba shoma mudziyo usina simba ndiri kurarama munyika iri kundipa simba zvinobhalansa here chinezvi ndiri kupiwa simba nenyika ndipindure ipapo ndichiti mukada kutarisa society yedu it has for a long time been a patriarchal society correct where it's very very deliberate on suppressing the woman such that bible pari kutozvitaura kaizvo riri kutori nebackground yekuti mimi ndikasakuudzaika vanhu ava munovatsikirira munovatsikirira saka regedza titoita zvekukunyorera this is what you ought to do. Saka the movement irimo Dr. Mbiriri where we see the world is on a hyperactive to empower the woman. It's not wrong. Why? Because it's reversing the patriarchal ideologies which have for long been entrenched in our society. But now tangone challenge kuti probably it's also getting another extreme of feminism where people are also now taking it wrong to say because mwari paakaisa balance yekuti imi vakadzi zvise pasi pechi pevarume venyu aingopa a simple model yekuti vakuru vakati machongwe maviri harire pamutanda mumwe saka zvaizonetsa kuti imba yacho itongeke tese takaita se takafanana but tinoisa murume pamusoro mukadzi ari pasi asi vachikomplimenta kwete kuti taisa murume pamusoro kuti atsikirire mukadzi kune vanhu vanoshandisa same scripture iyoyi kutsikirira madzimai no makanzi muri wiki makanzi muri wika in fact bible parati mukadzi ari wika it's a comparative noun ndo chirungu chacho nai ndizvozvo kuti kana pachinzi pane chinhu chiri wika pane chimwe chiri wiki saka mukadzi paainzi wika it means murume ari wiki varume tofanira kunatsopabata ipapo kuti panzi mukadzi ari wika isusu tiri wiki we also have another stereotype in the society which must be reversed where men are taught to be like steel, men are taught to be iron, men are taught to behave like havana pain yavanonzi. Why? Because they are said kuti Bible paratoti mukadzi ari wika
riri kuti murume ari weak. Now pandoda kubata now ndepekuti it's up to the empowered woman to realize kuti no, roho yangu yandaempowiwa inini yandapiwa. Tine virtuous woman anditika kuna proverbs yanonzi anoita zvakadai. But panototaurwa achitotengesa minda. They call her blessed. Kureva kuti musimba rake iroro raainaro rekushanda nekuita seni kuti murume ari kufara nezvaari kuita. Correct. Saka the empowerment that is supposed to be given to women is never meant to be the source of contention in the family. Correct. But it's meant to cement the family. Correct. It's meant to make the family better. We don't fight against each other as husband and wife. We fight against poverty. We fight against the devil. We fight against problem. Isusu pachedu, we are complementing to make our families solid, to make our family better. Better. All right. Saka muri kuti kuva kwako mudzimai ukava mudzimai ari empowered. So there's nothing wrong in having a woman achipiwa simba. Zviri kupiwa simba kuriita uko. Hazviri rusani nevhisi. All right. Good. All right. Rega ndingopindura panyaya iyi ndichiti tikadzokera zvakanaka kucontext yevhisi kuna First Peter tikatarise the whole context yatirikutarisa nezvayo iri kutaura about a marital or a marriage setup where it's talking about dynamics of husbands and wives, roles and responsibilities and things like that. So we need to understand that when we talk of women empowerment, be it educationally, be it occupationally, and in all these facets of life, yes, the woman can be empowered to such a level yekuti maybe anogona kunge aine kwaari a leader, aine kwaari powerful, aine kwaari chii, which I think is still okay. But when it then comes to the marriage setup, ngatisasati kana mukadzi aitwa empowered kuchikoro, aitwa ndiye head girl, aitwa ndiye captain wekuyunivhesiti, aitwa ndiye chii, ouya kuzoita captain mumba. Kana aitwa manager kubasa, aitwa director kubasa, aitwa whatever kubasa, chauye kuzoita manager wababa mumba. So we need to be able to differentiate these things. To say within a marriage setup, God is giving us my roles and my responsibilities. And God in this context is showing us that the lordship is of the man. So no matter how empowered the woman is, within the context of the marriage, so kubasa no kuita boss, oh she wants and whatever, but in the marriage context, she needs to submit to the husband. So verse rukutidzosa pakuti pakupindura mubvunzo wamanga muchivhunza tiri kuti isusu hazvina kuipa kuti mukadzi ave ari empowered, but kana tinenge tadzoka kumarriage setup ngatiremembei the structure yakaiswa naMwari for the functionality of marriage. Correct. Otherwise the moment yatinozoti isusu wakuye neempowerment yako mumba, it then brings a lot of dysfunction within the marital setup. Saka simba munhu raari kupiwa kunze uko ngarigumire padhoo. Kana tapinda muno ziva kuti uri wika. Mama munoshanda nemadzimai zvakanyanya. Vana venyu vari kugona here kusiya executive director kuconnect ozodzoka mumba asisiri executive director? Zviri kugoneka here kuti azogona kuziva kuti Bible riri kunditi I'm a weaker vessel when in all other spheres I'm empowered. Zviri kuraramika here zvekuti ndizogona kuti it's okay kana ndiri munomu ndini wika, but kana ndiri kumba vari kuzvigona here izvi vana. Ndo maproblems atikusangana nawo mucounseling room akanyanya iwayo ekuti in as much as plus what has also brought a problem in the mix is social media. How the world has become a global village. Most of our ideologies are borrowed from other cultures that are not even biblical. Yeah. Saka de tiri kutaura nezveBhaibheri chete taigona kuzati tiri kutaura nevanhu vari kunzwa kushoko raMwari. Saka tine vanhu vokuti shoko raMwari, voice raMwari ra-lesson rikudrownwa nemavhesi kana inyangwe. Saka vanhu vane tumwe tumasocieties twavanobelonga to tunovaudza kutoti you don't need a man, you can go to sperm bank and get. Saka what do you need a man for? Saka why are you saying you are weak? You can choose iko kondoda blue eyes, whatever. You design your designer own babies. Saka ndikufunga kuti our young people, sekutaura kwaita Bible,
nyaya yesubmission kuti your power is submerged. You are more powerful when you are under, like a submarine. A submarine is more powerful iri underwater. Saka our women have failed to realize that they can only be treated as vessels of honor under that man. Because kana usisirina murume uri under, ndiana chakutreata as you deserve as a fragile vessel. Right. Which means another woman cannot treat you with that honor that you deserve. No. Takutongoti tese tiri madzimai wauri kuda kuti aite ndiani. But panapa tatonzwa kuti the man is weak, the woman is weaker. Mukataura the biological setup whereby the whatever, how many whatever. Which means inini pandiri kusimudziwa ndiri kusimudziwa nemunhu ane more energy kutosimudzwa physically kutosimudzwa chaiko. Saka I want to think kuti our young people are missing out on because God in his eternal wisdom knew how this would benefit the woman and the man. But when we talk with that order, then it ceases to make sense because it's other women's voices that are crying out loud, and men who want also to be women, if you've discovered. There are men who now want to become women, and Mukadzi vanoda kubheva like men who want women also. Saka that whole thing becomes so distorted. Distorted, yes. Zvafanira zvamataura mama kuti zvinotonetsa zvishuwa kuti CEO wekuconnect auye mumbotanga kuita. Sorry mai. Tine by example. Zvinonetsa kuti CEO manager kubasa. Adzoke mumba oita weaker vessel. Saka ina ndafunga zvangu ndikati vhesi iri rakanatsonyorerwani. Ndopa ndafunga ndikati ari kutoudzwa kuti ya weaker vessel is not the woman. It's the husband. Which means kuti husband ndoeri kufanira kuziva kuti ichadhila sei nemukadzi wake ari empowered. Ndakambona pasocial media pachibvunzwa kuti we are empowering the girl child, but is anyone teaching the male, the boy child how to deal with an empowered woman? Ende ndokwatiri kudzoswa nebhaibheri kukunzi varume garai nemadzimai venyu neruzivo. Tichireva kuti murume atoone mukadzi aempower kubasa ukoko amanage, anofanira kutodzidza futi kaskill kacho kekuti mudzimai wangu aakugona kurana business on her own. How do I still give her honor? Ndichaaknowledge kuti she is a weaker vessel. Okay. All right. Pari kutotaurwa apana, it's a chicken egg thing whereby the woman is only pandogona kugara naye nekuziya iye atozvisa atanga kuwa instruction mukadzi because Mwari aitoziva kuti muna 2024 vakadzi vacho vanenge very empowered. Saka unotosubmita, ndine mari yangu yetiketi ndosubmita, ndichigona kutengera ndege ndosubmita, ndichigona ndiri kusubmita kuitira kuti iye awane mukana wekuratidza urume hwake. Saka varume havasi kuchapiwa space yokuti varatidze urume hwavo. Because ndotosvika ndakabata chingwa mota ndatoendesa kuna makanika zvese hapana. Saka the man is being rendered useless murelationship. Saka pokuti achigara nekuziva chero akaziva wacho wekuitira wacho hakuna, because haasi kutoda kuacknowledge kuti ndiri vika, ari kuda kutofighta to be stronger than the men. Yes, tozoenda ndanochida kuti bhaibheri pari kuadresa murume handitika pari kuti treat her with honor riri kutomupa simba rekuempower mukadzi. Mukanatsotarisa riri kumupa simba rekuti empower this woman, because when you're treating her with honor uri kutomukwiridzira. Saka challenge manje inoitika ndeyekuti if you don't empower the woman, somehow she will be empowered. She can be empowered by the national laws handitika right. Saka iwe wega wanga uchiisa effort yakawanda yekumutsikirira, but the system has actually recognized kuti kunyanya kutsikirira system yobva yamupa simba. Saka system yakumupa simba, and it's giving her that power when you are not prepared to deal with an empowered woman. But iwewe kana uriwe uri kumuempower, kana uriwe uri kumuendesa kuchikoro, kana uriwe uri kumupa knowledge, it means you are expecting the outcome. But kana iwewe uchizoita someone who will end up reactionary to whatever the power that she has when she is empowered, she will actually feel that she is empowered against you. She can use her power as ammunition against you. Because ukada utarisa madzimai mazhinji
pavano celebrate success yavo inogona kubuda ine kamwe ka negative energy kekuti kune mumwe munhu ka ari kutaridzwa kuti wazviona here kuti Simba ndanako ati kana uriwo wakamupa Simba anenge achitotongokurangarira kuti you know what it's all because of my husband. Handifungi kuti kumupa Simba elder because Simba tiri kupiwa from naMwari handiti but ndikuda ngofa kuti you allow her, you give her room. Tisi ndoda ngobisa ngwedi kuti wamupa Simba because maybe inini nditoriwo ne-drive imwe yokutoti elder ka imimi muri kusuppressa zvandakasikaona Mwari kuti ndiwe but when you create room for me then we are going there together but not necessarily that you are empowering me. I'm already going there. No, I get it. Inini baba ndoda kuti nditotika ndinoda kuwira nezvataurwa naElder pakuti pavhesi yekutoti giving ye honor murume ari kutosimudzira mudzimai wake handitika inini I may have everything figured out. Kutanga kusangana first conversation yandakaita navambiriri ndakavaudza kuti ndoda kuita PhD. This was in our very first conversation handitika zvekuti nditi in my first conversation kunyange ndandine drive yekuti mutanga conversation handitika if he had a way of suppressing it yekuti ndandina mukadzi anoita PhD inini handina izvozvo aigona kungozvitsikirira handiti ndizvozvoka. Did he make you he created because pakutoti he created the platform handitika kutondipa mari yeschool fees yataitobhadharaka iri kutotitowirirana handitika ini handisina scholarship iye anga ine scholarship ini handina scholarship toda kutoti titowirirana kuti tumari tushoma twatinato ngatichiubhadhara school fees yako but aigona kungoti ini handite izvozvo handina mukadzi anoita PhD ini nyange uine drive yako yekuti wakagara wandiudza kuti uda kuita PhD but for me we don't do that so I'm agreeing pakuti murume uyu nyange zvese because empowerment imwe iri kuitika uku iri kuzouya yakuita kunge militating against the marriage which is where our problems are even in religious context varume vanokwanisa kutoti away with these empowerment things because zviri kutokanganisa mhuri dzacho because kana mukadzi auya ati inini ndini ndatobhareta pamusoro pako zvatoshata. I think tesetwa vanhu zvakafanana but issue yatofanira kuziva ndekuti everyone is already empowered by God. We are all already empowered by God. What I can only do for my wife is to support. What I can only do is to support. I've met my wife, when I started the conversation with my wife, for example, I got to know this person is sharp. But I got to know she's a very good with figures, medicine, science, whatever. Not sharp. So what can I do? I got to be a God-given potential. And my responsibility is just to support her, to attain her vision. Saka, inafunga kuti kune munhu anogona kuempower munhu. But we can only support because particularly empowerment you see kuti zvakatogara zviripo kuna Mwari but like what Elder said my historical patriarchal imbalances akakonzeresa izvozvo but ndosa kuti mukadzi akadrive gonye tinongofamba akachinja magiya egonyeti anongofamba mukadzi akadriva plan yemba imba inongomira saka dai kwakuri kunzi Mwari awazvide plan yadriva nemudzimai yaifanira kudirika. God already empowered the women. Yes. But this issue require empowerment is then coming kuti madzimai aone more opportunities. Saka izvozvo zvitori right. But issue inozonetsa manje if you are coming from a patriarchal background. Chimwe chandakaona kuona chinonetsa varume vazhinji manje. Indawo yekuti manyamasa wakaenda kuSolusi for example wakaenda kuUZ wachinodzidza degree. In the process she's going to acquire new knowledge. Imwe nogona kuvabatsira kutoona kuti no ndandakabatirirwa. That's the reality. I want to give an example of a person who studies sociology, for example. Ukaita degree sociology, paunozopedza 3 years kana 4 years. Handidi kunyepera.
unenge understand how patriarchy functions and it's all its evils. Saka chero munhu ari kubuda musystem ye atoempowered mara of course ndakarorwa hangu but apana saka pangu pacho ndopandakadzoka kuti ngatichinegotiate shamwari. Ndinoona saka in that process of trying to negotiate ndopamwe pakutagona togona kutanga kuti mukadzi akudi akuona too much. Saka pakudzoka pavhesi garai nevakadzi nekuziva. How do I deal with an empowered woman? How do I deal with a woman ari kumukira achienda kubasa? Anditi and because kana yo for example my wife after that degree awana basa. It means somehow we even need to adjust in terms of role allocation in the family. So if I fail to adjust and it pango pacho maybe tosvika todzoka kubasa tese maplace ari nausuku ndinogona kuzviinterpreta as if mukadzi achada kusuka but yese tabhizi saka pakutsvakwa inini kuti ndigare nekuziva kuti panoita machanges aripo ari kuti ndifane ndite knowledge then we see kuti how do you adjust. Saka pamwe pacho unogona kufunga kuti mukadzi but pamwe pacho to be honest she has just been enlightened. Saka enlightened zvakapana because of patriarchy. My Dr. Alaisa mukawana mari yakawanda kudarika gono. Munoziva kuti pamwe pacho mukangopa nyaya idea yenyu kungoti ana magono izvazviiti zvidaita daiso vanogona kuzviinterpreta as if muri kura musoro just because ajasi kutika crossyo kuti wakudaro because une PhD kaone mari. Saka pamwe pacho unogona kuti mukadzi wako akura musoro kana ndaira se but it's because one she has been enlightened, two because ari kungotaurawo pfungwa dzake. Saka zvinotsvaka manje kuti tidzoke kuchi Bible. Yes, the empowered woman ashandise Bible, the men ashake knowledge. Okay, yes. You know, this is a very interesting discussion that's going on. When I'm looking at it, I'm looking at these two parties, the men and the woman. I think Panesha should discuss as we are seeing a problem here. They are not prepared to deal with an empowered woman, which I think is something that we need to start doing as a society, to start preparing men on how to live with and deal with empowered women. Because most men, if we are to look historically, pavai socialized vachikura vachitrainwa kuzova ana baba or vachiona baba neumai mukati meupenyu hwavo. It was back in the day where most women probably were housewives, probably were in the workplace, probably vanga vaine ma-roles ari lower, probably in terms of education, inferior and things like that. So ndozvo vanga vari prepared to deal with because ndozvo vaiziva kuti mudzimai achange ari. But now, many years later, 2024, madynamics aita sei achinja. Munhu haachazivi kuti saka kana mukadzi ari palevel iri kana kuti ari akadai ndochita sei naye. So I think as a society we need to start socializing men and helping men on how to deal with empowered women and also how to treat empowered women even within the context of marriage. Then also looking at the empowered women, madzimai akawanda vakakurawo futi again at a point where vakadzi vaitsikirirwa, vakadzi vanga vasina mukana, vakadzi vanga vari vanhu vakatarisiwa pasi. And probably most women just thought that's what they are just going to be in life because that was the status quo. But now 2024 mukana vapiwa. Now they have it all together, they have it all figured out. Some of them, they now don't know how to handle that power, the stewardship of power. So how do I handle this power? Now I have so much power on my hands. You know, maybe ndiri chakadaro. So how do I handle it? So women also need to be also socialized and taught how to deal with what? With power. And also the element of de-rolling kumadzimai acho anenge ari empowered. Because ndokumwe kuti pakuma problems akawanda atiri kutaura. There is nothing wrong with a woman being a manager, being a CEO, being a director, being all of these things. The problem comes when that same woman and a PhD Dr. Mbiririwe fails to de-roll mumba make. Oda kuramba opinda mumba nebhareta rake reredhi reku-PhD riya. Ototanga kutotsanangurira goro kuti no, zvamuri kuita izvo actually theoretically you know, ari kutadza kudhirola mudzimai uyu kuti apa hapachadi zvekushanda PhD apa hapachadi zvakadai. So it's also important kuti madzimai vari empowered vacho ngavadzidze kuita deal when it comes to marriage and when it comes to a family life. Ini ndinoda kuti munyatsondibatsira tazolina on empowered anditika. Saka are we saying weaker vessel iri kubva yaburitsa
the empowered woman ndizvo here No, handina no, no. zvazondiburisira kunge tabva tanyanyolina on an empowered. Of course, in our context today, we have women who don't identify as weak. Yeah. Anditi ka who want to identify more as empowered than as weak. Yeah. Yes, mama. Ini ndoda kungodzokera patatangira chaipo nepambotaura naelder vangu pari kunzi wika hazvisi kureva kuti empowerment, hazvisi kureva pfungwa, hazvisi kureva mupfungwa. Tiri kungotarisa zvamatotaura biologically, physically, varume chacho rakave mwana wangu mukomana panosvika paanotongoita simba rakadarika rangu zvokutoti ndinototi izvi regai timirire mukomana uyu chero vasikana vakawanda kuti zvotoda bhudhi izvi. Saka ndoda kufunga kuti pari kutaurwa neshoko raMwari deta pabata in that correct context kuti it's a place where God has designed a system that will help marriage to function very right. Chero de munhu netsayataura nyaya ye-derolling uchipinda muspace yako mudwelling place mako know how to submit to that man of whom you are more empowered, not to be weaker, not know how to be weaker so that you can allow him to play his role. Saka zvese zvimwe zvese zvataisa izvi the empowered woman that's a separate topic altogether. But in the context of this verse riri kungotaura about go panzvimbo dzako mwe nomwe panzvimbo yake hazvinei because zviri life. Soka life inotena matables so often. Life inenge vhiri nhasi murume ndiani more education mangwana mukadzi ndiani imi mese kumba kwenyu muri madoctors hatizi kuti akatangira muchiremba ndo akatangira ndini ndakatanga ndakapedza 2 years. Saka imagine that man living with a doctor iye wasati vave doctor handiti ka but avafile threatened. Saka isiyo nyaya yacho iyoyo inyaya yerespect, order yerespect kuitira kuti marriage mufunction. Saka if I continue being strong, I'm too strong for this man who is already weak to lift me. But if I go weaker, I'm allowing him to have more power to be the man that he's supposed to be. Some of the things that we do are so emasculating. Even chero in our talking uchinyatsoza kuti answer ndinayo setting yacho kana isingandibvumiri kuti ndiprove kuti ndine answer iri more intelligent than my husband, like he says his wife are mathematically minded and whatever. If I'm not going to embarrass my husband, I will wait to say it by safe environment. You know, I need that masculinity. That's all. Yes, and open to kushawika. Kwenda kuti wakamboenda uchechi. Chona murume akataura answer actually regard words there. It is sakatotasa totoona kuti pane zviri kutoitika pana power struggles dziri kuitika mumba. Saka even if you know the answer, know where to say your answer and protect the masculinity of your husband. Okay, this was ndofa discussion empowered woman ka yataurika nenhau yekuti ndozvavako ike zvino. The women don't want to identify as weak. The women want to identify as I can do it. Zvacho zviri kuitwa is strong. Zvacho zviri kuitwa mukomana kune nyaya yedu. Saka patiri kurambira kuti nyaya yedu haiko kwese iko kuri academic. Nyaya yedu iri pakuti marriage mudwelling ndo mutaura kunotaura workspaces. Muspace yedwelling kuti mungo function kavana va respect baba wavo vada kuona mai vari. Correct. Bible really very balanced. Tikanasa kutora verse in is literal really very balanced. Mudzimai abatwa murume abatwa. Correct. Tese taudzwa tofana kuita. Saka isu hombe ndekuti chiri kutotanga apa imarriage. Saka munhu anofana kuzwa kuti ndiri baba ndiri amai. Whatever happens, even ndikawa empowered ndikaita sei but role yangu yekuti ndiri baba Bible rato outline. Saka the thing is just go back to the manual. Tongotarisa kuti mudzimai ari kuzwa kuti sasara akati Lord akayaibya murume wake indokutedzera izvozvo. Saka whatever happens empowered say but ngatidzokei kuchi. This also I think it's important kuti tiburitse dynamic here because we cannot talk about kuti we are limiting ourselves to the marriage context because this is the same woman who's coming from this outside space. This is because for 8 hours dzake dzaari kurarama dzekubva makuseni kusvika 8 o'clock to 5 p.m. ari kurarama in a setting where she is the boss. She is the president of federation yese yenhingirini yefoundation whatever she's this big woman. Saka takuda kuti tichikuti iwewe kana tichikudzo mudwelling space nzwisisa function yako. Mudwelling space ziva kuti kuna ari weak iwe uri weak.
ziva kuti kuna shewe, ziva kuti iwe murume gona kugara nemukadzi uyu with honor, without abusing him. Kunyange usada kuprova kuti iwewe uri stronger than iye. Yes, elder. Ndandichida kutaura point yekuti mukada kutarisa panapa pari kuadreswa murume kuti iwewe iva nenjere. Correct. Kugona kugara zvakanaka nemunhu uyu. Saka ndoda kudzoka kune nyaya iyi kuti normally ma-challenges anozotanga kuuya mumarriage pakuita inenge power struggle. If the boy child makes sort of an uninformed decision in terms of who to marry. Ndoda kutaura zvinhu zvinogona kusounda a bit controversial, but saka natsonditeereresai. Saka tikuti isusu iwewe as a boy unofana kunzwisisa ma-capabilities ako nema-capabilities emunhu wauri kuda kuti azove pasi pako. Because pane mamwe ma-conditions ekuti inini ndikaenda kunonotora mainiki, my wife anonzi mainiki, very sharp, very sharper than me in almost every aspect. It will mean kuti pama-suggestion vanenge vaningosuggesta ma-bright ideas. It will mean kuti kana pari pakutsvaga vanenge vachingotsvaga vari pamberi pangu. It will mean kuti even muchechi changu pama-contributions vanenge vangori nema-contributions angori superior than angu. Such that under such an environment, because simba rekusubmita dzimwe nguva munhu anoriwanawo nezvimwe zvishandwa zvaanenge ainazvo. Baba vana vari kuti ukataura unotonzwa kuti hazvimashuwa baba vataura. Saka kana ivo manje vachitaura kuti dai so ingori offside, kusubmita kwake kunogona kuzomunetsa if she is required to submit kune munhu ari weaker than her. Because pari kunzi madzimai ari weaker, kune vamwe vekuti relative to you iwewe semurume unofana kutoona kuti uyu ari stronger than me. Alright. Mentally ari stronger, economically ari stronger. In terms of almost everything as far as life is concerned, she exists on a superior platform than me. Yeah. Saka ipapa panozotaura vekunyika vachitita nhadza munosvikira. Zvine ma-aspects iwayaya mukati mazvo. So it also means kuti kune vakatiteerera vakomana nevasikana vasati vawanika. Because kana mawanikwa mamumba mukanetsana tikauya isusu sema-elder tinongoya tichiti that which God has joined, let no man put aside. But kana muchiri muma-relationship muchine simba rekudecide. Saka tikuti pakudecide kwenyu wekuwanikwa naye newekuwana, consider kuti uyu unogona here kuzomuti ararame ari pasi pako imba yache neikararamika zvakanaka. Because submission inofana kunge iri willful. Why? Because wauri kusubmita kwaari ane simba rekuti anogona kugaida. Kana murume asina simba rekugaida mukadzi anoramba kusubmita. Why? Because anenge achiona kuti ndiri kuenda kunosubmita kune pfungwa dzakaneta. Saka we must have the boy child picking the right person. Ndoda kuti nditibatsirane ipapo. Anditika mataura zvakanaka. Asi ndoda kuti nditi saka toriya kuti kana munhu aine pfungwa, murume mukomana ane pfungwa dzisina kunyatsopinza haakwanisi kuti atore munhu. Because munoziva kuti Mwari vanoita zvinhu izvi maoni. Anditika nyangwe you know people who lead or people who vanokwanisa kuita climb the corporate ladders are not necessarily your A-star students. They are not your 15 pointers. Anditika munhu akanga atori ne 2 points ne-C class ndiye achatoraiza. Anditi saka izvozvo zvekutoti iwe waitofunga kuti inini ndaitogona kuti atori musame class nemusikana wangu iye akatoita 4 points inini ndikaita 15, iye ndiye achatoita pamusoro. And even ma-opportunities achatongoita kuti vakadzi vave pamusoro in terms of kunze uko. Anditi saka aveko kumusoro kwamuri kutaura kuti mainiki vanogona kunge vani zvese ma-aspects ayo. Kana tatomusetup yekuti ndo vari stronger in all these areas dzese idzi, ndo pata kuti iwewe chigona kuva nezivo. Andi ndipo pari kupinda zivo yekuti hatisi kuti automatically roora munhu ari plus ndokuka ngatibate pfungwa iyi. Submission is not conditional.
ndochimwe chatofanira kubata. Precisely. Submission it's not is an instruction. It's an instruction. Divine injunction. Kana ndisina, whether ndiri mathematician kana handisi, submission is not conditional. Exactly. So I think tinofanira kubabata Correct. Okay, I want to comment on this conversation. To comment from what the elder has said. This is a very important issue. Even in family therapy, we've realized that it's one of the things that lead to a lot of marital dysfunction. Someone marries someone that they know they can not be able to submit to, because they are looking at them and they are seeing them as inferior on all levels, and they know they will not be able to, or they cannot submit to this person. So they get into that marriage and they will not submit. Marital discord. A man also marries someone who not respect because actually far end of the game. So we are saying, as the younger ones are making marital choices, let's take these things into consideration. As women, we were nurtured and wired in such a way that we need to look up to. So if you marry someone that you will not be able to look up to, in terms of spirituality, in terms of mentally, in terms of financially, in terms of everything, then it will be difficult. We are not saying she must not submit, but it will be more difficult for you to submit. So it will bring what? Problems. So these are considerations that the young people need to make. So these things are very, very important. But let me comment on that. You are now, let's say, 10 years into your marriage. Mukadzi oitwa FD for this international company. So we do agree that things can change in life. But mukuchinja kunoita zvinhu uku. If you had advantage ground as a man on many of the things, it's not going to nullify or to make it or to rubbish the ability of the woman to submit, because still, you know what, this thing of women being leaders in corporates and all of these things does not then make her better than the men in everything. It's just a work position. But when it comes to critical in life, critical in marriage, this husband can still be on top of the game. Time yedu yapera zvekutodaro saka ndakutongopa Lisa last comment, maybe tingatozoita part 2 on this balance, how to strike a balance. And yes, mukuvharira ndichibatanidza pfungwa yanga ichangotaura ndoda kungoti tese tine maroles atinawo mumarriage atakapiwa ende tine maroles kudaro tine matalents atakapiwa naMwari. Murume anouya neake, mukadzi anouya neake, but mumarriage tiri kufanira kucomplementana. But patiri kucomplementana ipapo tiri kutocomplementana tichimaintaina maroles. Mudzimai ari kungonzi submit, murume ari kungonzi give honor to your wife as a weaker vessel. Ndinogona kungonzi weaker kuneka kungobowa kwazvinoita, but we need to be positive about it. To say ndiri weaker, ndiri fragile. Saka murume wanga anofanira kutotsvaga kuti Lisa ari weaker papi, otoita murume through my weaknesses. Akutonoti mudzimai wanga hana strength, ini ndotya maspider. Saka ndiri kumani katona spider ndinotoscreama, otouya otoita amen, ndototenda baby, a real man, because you can kill spiders. Saka murume ari kutopiwa responsibility yekustada, ende kustada akupere, kudzidza akupere. Uchamustada asati ane mwana ane vana 2 uri kungoramba uchistada. But in all of this we are meant to complement each other whilst maintaining our roles. Varume vachingotoita madzimai as weaker vessels. Chivalry chipinda madhoo muchivhura, muchituraira ma-insects, muchitisimudzira zvinorema, treating us with honor. Balance yo ikangoramba iripo zvinobatirana pamwechete. Yeah, thank you very much. Powerful contribution. Ndinoda kutongoti patiri madzimai acho ngatisarwisai. Mataura pekuti kunzi wika kunobhowa. Ndosaka vanhu vanoda kurwisa kunzi vave stronger. But in all this drive of being whatever strong, empowered women, let's not lose our femininity. Ndinotofunga kuti varume vanotobhoikana kugara nomwe murume, mukadzi arikuda kuzoita umwe murume. Maintain your femininity, maintain your role. Ziva place yako, ipa murume nzvimbo yake. Mwari vachitibatsira tisi tichiita maroles edu zvakanaka. Tina matirei vanyamazana. Ngatina mati. Baba ari kudenga mambo Jesu nemweya mutsvene, tinoda kutendai nenguva yatava nayo yekudhiskasa nhau dzinobata mhuri dzedu kunyange nekuponeswa kwedu. Tinokutendai mambo Jesu netopic yatanga tichidhiskasa. Dzimwe dzacho dzitori nyaya dziri kunetsa mhuri dzakawanda, nhau dzesubmission, nhau dzekutogarisei segara sei. Dzimwe nguva watoripo
vakatarisa chirongwa chinechi vari kutonetseka kuti how do we navigate this situation that they are in. Nachikumbirisawo Jesu kuti muvapo simba rekugona kuita overcome, muvape zivo vana baba kuti vagone kugara nemadzimai nekuziva. Madzimai muvadzibatsire kuti vagone kunzwisisa their role as prescribed in the Bible. Tinokutendai Mwari newisdom yamunotipa yekuti tirambe tichidhila nemaissues aya. Kana paine pataita nemanyawe kana paine patakanganisa tokumbirawo Jesu kuti mutiregerere. Mweya Mutsvene wenyu ave nesu nekusingaperi. Namambo Jesu tanambata. Amen. Jesu wangu mudiwa ndinouya kunemi mananda ndibata chiripo cha mpupuri chiweke muponesi ndagara kwa nyarara munonditungamira umusha wekudenga chidziwiriro akuchina zvechimwe usandisiendega tenzi mundibatsire ndosimbira kunemi rubatsiro zverwangu munifukidzeini nemapapiro enyu ndinoda zvese zvamunondipa simudzai vaputsika vapanyi vanorwara zita renyu royera ini ndega ndashata ndazara nezvitema ndazara ndinemutsa kunemi wekuchenesa ini ega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsi